Shalom, shalom again. I'm Brother Malawan from GMS Suriname coming back with another quick lesson. Before I start with this lesson, I want to give all praises and honors to Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Barakakut Shalom. I want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Man, that the word of double honors, much love and salutations to the brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. Shalom, shalom, shalom. As you can see by the thumbnail, by the image on the photo, the warning has gone out, man. The warning has gone out. Let me remove this. Yes. So the warning has gone out. The prophets were out there prophesying, giving warning, just like the stop sign. The stop sign doesn't force you, man. It doesn't force you to do anything. It is merely a warning. You know, it is your choice if you want to ride through the stop sign or stop. But if you just drive through and you get crushed by a truck or by oncoming traffic, then you can't blame the stop sign anymore. The stop sign was there for a warning, just like a red light. But if you run the red light and you die, it is your fault. It is on your head, you know. But this is our work. You are merely warning the people, prophesying of things to come. But it's their choice if they want to listen or not. If they want to take heed, take us seriously or not. But I'm going to switch over to the Suriname language and then I'm going to switch over into the scriptures, go into the scriptures. So shalom, shalom, baranga sa. Lek van bele hoe daaruit net, isabito. Uno na lek wan stop sign ude, isabito, wan stop board. Tesoro van dat, hey, isabito, danger yere, destruction eko, isabito, arki. Maar if you know arki, iwan bukup sa na nga iwan you know arki, iwan bok anukong, isabito, barsa, rape sa da wan daf masi bakadat. Ono ka apsar ati na ngayon. Want unu du unu par, unu du unu roko. Unu roko na fu bar you sorry van dat e destruction e kom. Da ai, isabito, return, repent. Kom baka na moro iwang na Yahweh Shemel Shai. Isabito. En je kiest toch ervoor voor no arki. Voor go do you igisan in a world. De bakarat you na nga her world dat ko vernietig. Inom contact ino yere ino siya stopboard. A stopboard bele drape na you bukupsa. Isabito. Ma unuroko na fu warn you. De kwa ready fire ude. Matak ino uno de no monte no uno de. An ina tensa ude no uno de. Na dry back af go na moro you want one sanda pasi ekong na more ya wanka yep you. Isabito. En if you like een Israëliet nou een arki, wel, dat is het jouw eigen schuld. De kel botak dood door eigen schuld. Isabito, na you schuld, na you go zoeken en na zij bezoeken, dat ik of niet. Isabito, en je bent chara verantwoord voor dat nou. In een kabar van dat, ja, mine bes abi de boy be lady sanga dat die. Ube drape en ube bar you. Isabito, mongo in the scripture. It's the book of Ezekiel, chapter 3, verse 17. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth and give them warning for me. Dus ammonia me contra een watchman, security guard model. Sabi yung security guard, des dadoro si taps turu sumar. Of in een beetje wachthuisje zomaar. Amano kost donder ap even konsribi. Lek waar de cornel one in a grond tapu di sensribi tapawroko. Dat ano amaworoko. Amaroko na vsdondrap en luku if gevaar ikong. Dat na amaworoko. En dat na unuworoko. Amoro wiki unu. En unu en luku if gevaar ikong. Wiki de instructies dat je moest doen. Sorry of haar a gevaar dis sa okong baka gevaar disi. Isabito. Sa je moest doen voor a gevaar dis no kill you. Isabito. Ala desa dat we tegi. Maar if you know arka security guard. En de voorman kon roof you, dan is het niet die schuld van die security guard, dan is je eigen schuld. Isabito. Van security guard ben je sorry pada e luko no, de mange psa psa jana nga wage stop e luko ya sakaroy pip pip luko sa iguan. Isabito. Dus me kabigi tegi taki be kabigi kenki ala de slot. Isabito bigi mangon comes danga mi gonya di sanga dat isabito. Pod di fa eiser moy wan wap de day dis de boy na kapres disi. Isabito. Pota di fa eiser moy stampa in se baka aram. Isabito foras de mante de man boss aram tak e isriya. Isabito. Pod moy biki slot make de man shifa tak e no di sene nak broko somar.
And you know what, Arki? And the forma kong, the man kill you and the man go nga alay wealth, alay gudu. Inam kotak na security guard skill. Ama barig ba? Isabi to, ununo, confet na nga isogi. Te Jacob's trouble doro. Ununo, kung jump off siya hawa siya ipanak, no, inong kiring. Oo. Uno confet na nga no hidden gi. Uno confet na nga no wet magi. Isabi to na, more yung offet ki uno. Isabi to, uno no ko bay no go confet na nga wet mawan jadi no kir de blakama. Oo. Dat dem bef arki. Daarvoor is een waarschuwing. Molees vers 18. The book of Ezekiel chapter 3 verse 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Dus de amori wan sin wan decree kong, want dat is er ikenepsa, mo kir ala de wicked Israelite. En unulik prophet ko yera to dati. En unebar de wicked Israelite van ik unom de wickedness moro nya agumeti no sribanga trama vrouw de vrouw no wakagi masara di sangara ti wal so tsan. Isabito we bar de people fu ala de sandat no go din tragado no ko boy gigi no wa tragado no wa Muslim san no wa Christianity san no ayo fas getuige no wa zevendaagse baptist no wa de sandati. Na jou bas ni me sa umdraai ko. Uno te good no wa de sandati. En dan hoor je aan kiru baka de omdat omdat ube wicked ugo do ala descendants sa uno bef do amoria o require a judgment na uno isabito o keer uno wel de wicked one maar o hoor de prophet schuldig want jij hebt jouw werk niet gedaan isabito you no bar de people na semblek iborego tap man kruising gewoon isabito yerego gewoon blam 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 inaki blam isabito baka di iko yere fadak ya lanti vergit fu pot stopboard rape. Dan no je schuld to. Maar je kies man kerik ba. Maar ano je schuld. Isabito. Dus feitelijk, alles is niet jouw schuld. You get destroyed wel. Maar, amoria ko blame uno fasan dati. En ook kon judge uno, straf uno fasan dati. Dat make uno de ja webar uno. Webar de wicked people, webar de Israelite. Fata, udrai kom baka. Want amoro yi wan have mercy. If you dry come back or have mercy na itapu. Sabi tuan, he van ons waren perfect. Wala mala be me libi wa wicked libi. En wala mala dry come back dus. Noon ak don gine tra Israelite. Sa obribi, sa o take heed. Isabi to. En dry come back. Isabi to. Dat na unu roko. Sa book of Isaiah chapter 58 verse 1. Cry aloud, spare not. Lift up thy voice like a trumpet. And shew my people their transgressions, and the house of Israel their sins. Yeshito. Cry aloud, spare not, uneko spar no amang. Uneko sar no amang. Wama na pastor is uno tega. Ma wetegi alasma. If you wake up sa yo yere. Uno kotanti omdat you na kill, omdat you na pastor, you na minister, you na alasma wetegi. Alasma musiere. Wan stopbord tap wan uko egel degi alasma. Isabita, wees you na wan ambulance, yo pus kon gewoon isi stopbord. Ino ma pus na sem gas komoro. Ya bif luku ifa. Isabito. Want low malay. Ya bif use wisdom to wees you na ambulance ilet sirin of you na school to ilet sirina. Ya bif use wisdom toch. Want di rape sa gewoon. Tera may rape sa amalet poko inawagi. Ama de no ambulance of school ta dorosi. Ako na may bukup sa wan ama afora. Tama nak yun nga alay school wagi of ambulance wagi panya. Bo, strep buin kanal derape. Het is niet jouw schuld, nee, maar je kon het voorkomen. Daarom gaat het. You kan voorkomen aan destruction DC. If you repent and if you take heed, you kan voorkomen aan destruction DC. You may just have a chance. Daarom gaat het. Isabito. Abarsan dat ego. Je kan nog een kans hebben. Een tweede kans, there is a way out. Dat na a whole point of this. There is a way out if you repent. Maar if you no repent, da asilk ba. Stampo na kik ba, blam. Isabito. Asan silk ba. Isabito. Dus alafasi arki. De wan sa wan arki ere. Of de wan sa o arki wan amore bepal if je get atrudis of niet. If no abmersi na itapo na gewoon in overstaat trudisi. Gewoon august aan de pak na kayo. In a brief next.
Not that I'm only abno mercy. That one that you must get destroyed for enough understand sa idu. Isabito. It's the book of Jeremiah chapter 35 verse 15. I have sent also unto you all my servants, the prophets, rising up early and sending them, saying, return you now every man from his evil way, and amend your doings, and go not after the other gods to serve them, and ye shall dwell in the land which I have given to you and your fathers. But ye have not inclined your ear, nor hearkened unto me. Je ziet dat, dus vroegtijdig amorion zijn alle de prophet ko. Vroegtijdig. If me abe mo de elders na nga de apostles na Salakia. Elders na nga apostles na bij 30, 40 jaar in my prophesy ba. Post ala de destruction is door, de ma be prophesy ba. De ma be warn de people ba. Is a bit of vroegtijdig stopbord be knapuk ba. Dus no de no katak ino yere next. Maar na ome decades aan de drapik ba. Nu is het jouw eigen schuld if you get destroyed. Want je had een kans. De gelegenheid was er voor repent. Hoe draai jullie bij gelegenheid bidden? Maar wat heb je ermee gedaan? Je go live alibi in a world. Dat ego do. Dat ego suko. Maar worldly life is a bit. And if you anafa world this, you are be dead in a world this. Is a bit one. Ano te asa nego bo tapa world da iwan de part thing. Mata destruction konda ina wan de part thing. Asa neuro ko so. Je kan niet ene voet in, ene voet uit zijn. Nang ala tu futu ye kanapu ano nang awa futu ye kanapu. Dus as je pe kanapu na dape op bepaald if you get destroyed of niet. Is a bit. There's no really at that they want so brave here. They want to take heed unto the word of the prophets. Is a bit. De rest, do abif tanja, do abif teka fire, like fire, abigi atom bomb, me shoot fire drape. O me miljoenen Israëlieten o asem image dafa atom bomb. Maar is shoot fire. Wetende van dat die gelegenheid bij de, heb je niks ervan gemaakt. Dus je abif destroy. Samen naar de people van world. Sa ibe a company. Isabito, sa you be enjoy. Isabito, you abif get destroyed with it. Isabito. Om je pala sa disedify una me papa una geloof op. Na dat mag je alle prijzen na grani na moria sa we kan kado awerkelijk en ifu kado na Yahweh and awerkelijk en ifu apoy ifu kado na Yahweh Shai. I want to give all praises and honors to Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, Hashem Rakakwata Shalamat. I want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone. And that are worthy of their double honors and much love and salutations unto the brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. Shalom.